హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్. ఈరోజు మనం మన హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లోని ద లాస్ట్ పీరియడ్ గురించి తెలుసుకుందాం. అది పోస్ట్ మోడ్రన్ పీరియడ్. ఈ పోస్ట్ మోడ్రన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది 1945న స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ నౌ. ఇది ఈ రోజు వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుందన్నమాట. దట్ మీన్స్ 1945 టు టిల్ నౌ అనేసి మనం ఈ పోస్ట్ మోడ్రన్ ఏజ్ యొక్క పీరియడ్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ పోస్ట్ మోడ్రన్ ఏజ్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. అండ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెట్ us see ఫస్ట్ వన్, యుఎస్ఏ బికేమ్ ద సూపర్ పవర్. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనేటువంటిది సూపర్ పవర్గా తయారైంది. ఇంకా ఇంగ్లాండ్ అనేటువంటిది తన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని కోల్పోవడం జరిగింది. ఇట్ బికేమ్ వీక్. నెక్స్ట్, కోల్డ్ వార్ బిట్వీన్ కంట్రీస్. కోల్డ్ వార్ అనేటువంటిది ఒక కంట్రీతో మరొక కంట్రీకి ఉండడం జరిగింది. గ్లోబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, న్యూక్లియర్ డిస్ట్రక్షన్, జినోసిడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా కంట్రీకి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి దారితీయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా జరిగాయి. The next one is people accepted the fragmented and disoriented world. The next one, fifth one, multiple meanings. There can be endless interpretations of literary work. It is nothing but post-structuralist, it is called. Next one is post-colonism. Study of the cultural legacy of colonism. It focuses on the consequences of the control and exploration of colonized people and their lands. This is all nothing but the historical background. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ లిటరరీ ఫీచర్స్. ఇందులో ముఖ్యంగా ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ థియేటర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1968. ఇట్ అబాలిష్డ్ సెన్సార్షిప్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఇన్ బ్రిటన్. సో సెన్సార్షిప్ అనేటువంటి దాన్ని ఎత్తివేయడం జరిగింది స్టేజ్ పైన బ్రిటన్లో. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ థియేటర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1968. నెక్స్ట్, థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్. లిటరరీ మూమెంట్ ఇన్ బ్రిటన్ pioneered by Samuel Beckett and Harold Pinter. And these playwrights followed the theory of that Albert Campus, which gave in his work the myth of Sisyphus. The common man's struggle to understand the world is similar to that of Sisyphus. In the theater of absurd plays, actions of characters are not logical, time and space are not clear, and ending is often not conclusive, and long pause and amid dialogues we could find in this absurd plays. The next one is Angry Young Man Theatre. It is a literary movement after World War II and it was a revolt against social inequality. John Obson wrote the play Look Back in Anger. The next, fourth one, Confessional Poetry. It is a literary movement that emerged in America during 1950 to 1960. And the poems are personal confessions of the poet. And the themes in this confessional poetry are divorce, sexual abuse, depression, death. These are all nothing but the themes in this confessional poetry. The famous confessional poets are Sylvia Plath, Robert Lowell, and Anna Sexton. So the next one is pastiche. It is the combination of multiple genres to create a unique narrative. William S. Burroughs combined science fiction with detective fiction. That means we could understand it's a combination that is called pastiche. So William S. Burroughs combined science fiction and detective fiction in his works. So the next one is sixth one, intertextuality. It is an interconnection between similar or related literary works. And Jean Rice wrote Wide Sargasso Sea. It is a prequel to Charlotte Bronte's Jane Eyre, and the term intertextuality was coined by Julia Kristeva. So this is very important point we have to remember. The term intertextuality was coined by Julia Kristeva. Next one is metafiction. It is an art of writing about writing. The author reminds the readers that they are reading a fictional work. It is nothing but the technique what the writers use in this metafiction. Ted Hughes wrote a poem, The Thought Fox.
which is about the process of writing poetry. The next one is eighth one, temporal distortion. It narrates with a non-linear timeline, and it is the story does not follow a chronological order. And Catch 22 by Joseph Heller is the best example for this temporal distortion. The next one is ninth one, magic realism. It's a type of fiction that shows a realistic view of the modern world while also adding magical elements. And Midnight's Children by Salman Rushdie, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. These two are best example for magic realism. The next one is faction, the combination of facts and fiction. It is a type of historical novel that shows actual events and historical figures woven with fictional events. So the famous novelists in this postmodern period are J.R.R. Tolkien, Janet Winterson, Bram Stoker, Christopher Isherwood, Somerset Maugham, Doris Lessing, William Goldings, Kingsley Amis, J.K. Rowling, John Fowles, Angela Carter, next Muriel Spark. And famous poets Seamus Henway, Ted Hughes, Philip Larkin, Roy Fuller are the famous poets in the postmodern period. And playwrights, if you see, Samuel Beckett, Harold Pinter, John Upson, Tom Stoppard, Arnold Elsker. These are nothing but playwrights. So with this, we have completed our History of English Literature series. And the next we will go with some important topics of our English literature in the further videos. So I hope you have enjoyed this series, and it is very useful for the people who prepare for UGC NET and APSET. Thank you very much.